Hello everyone, my name is Nurul Akila. My register number A1M2-18014. Well, in this moment, I'm going to present the material about passive with typical errors and passive with other form. Passive with typical errors. Passive consists of three typical errors. The first one is we don't form passive structure with intransitive verb. Nah, seperti yang kita tahu bahwa struktur pasif untuk transitif itu terdiri atas subjek, change, object. Nah, sedangkan untuk intransitifnya sendiri itu subject cannot change the object. Nah, jadi contohnya ada they saw the accident. They sebagai subjek, saw sebagai verb, the accident sebagai objeknya. Untuk di pasif itu kita tinggal memutar antara subjek dan objek. Subjek itu berubah menjadi objek, sementara objeknya itu berubah menjadi subjek pada kalimat pasif, seperti the accident was seen by them. Nah, di sini the accident yang tadinya menjadi objek pada active voice itu dia berubah menjadi subjek pada passive voice. Nah, untuk them-nya di sini adalah objek, sementara di active voice dia berfungsi sebagai subjek, they. Nah, untuk intransitif yang terdiri dari verb plus no object, contohnya ada the cat yawn. Di sana hanya terdiri atas subjek plus verb. So we don't say the cat was yawn. We say the cat yawn. Karena hanya terdiri atas subjek dan verb, tidak ada objek ya teman-teman. Contoh yang kedua, she sneezed. We don't say she was sneezed. Contoh yang ketiga, the bird fly. We don't say the bird was fly. Yang keempat, she died. We don't say she was died. Dan yang terakhir, the parcel arrived in the post this morning. We don't say the parcel was arrived in the post this morning. Nah, jadi di situ hanya terdiri atas verb ya, tidak ada objek. Jadi dia tidak bisa dibentuk dalam kalimat passive voice. The second one is we don't form passive structure with verb that describe state. For example, the shoes don't suit the dress. We don't say the dress isn't suited by those shoes. Yang kedua ada they were having lunch. We don't say lunch was being had by them. The third one is we use the past form of be plus born to talk about someone birth. Nah, jadi ketika kita membicarakan mengenai kelahiran, kita harus menggunakan past form. Contohnya, she was born at home. We don't say she is born at home. Yang kedua ada I was born on June 1999. We don't say I'm born on June 1999. Passive with other forms. Other structure that have passive characteristic are the get passive and have something done passive. For example, the windows got broken. It means that someone broke the windows. He is getting his hair color. It means that someone is coloring his hair. We had our wooden floors painted. It means that someone painted our wooden floors. Get passive. Biasanya kita menggunakan kalimat pasif dengan struktur di bawah ini. Untuk standar pasif terdiri atas subjek plus a form of be plus past participle. Nah, untuk get pasif terdiri atas subjek plus a form of get plus past participle. Namun selain menggunakan be juga memungkinkan untuk menggunakan bentuk get. Contohnya seperti I was invited. Standar pasif
instead of I was invited, I can say I got invited untuk get pasifnya. Jadi kita tinggal mengubah posisi was itu digantikan dengan get dan diikuti oleh past participle. Contoh kedua, the trees in the garden were damaged in the wind. We can say the trees in the garden got damaged in the wind. Nah, contoh yang ketiga, he was caught by the police. I can say he got caught by the police. And the last, he was attacked. So I can say he was attacked. Nah, jadi arti kalimat pasif dengan get itu sangat mirip dengan bentuk be, tetapi tidak sama persis. Kalimat pasif dengan bentuk get biasanya dibuat ketika sesuatu dilakukan secara tiba-tiba atau tidak terduga. Terkadang penggunaan kalimat pasif dengan bentuk get itu salah karena kalimat ini tidak digunakan dengan kata kerja pasti dalam situasi tertentu. Namun biasanya get itu digunakan untuk sesuatu atau situasi yang informal. Have something done pasif. We use the structure have something done to say that we arrange for someone to do something for us. Nah, jadi kita menggunakan struktur have something done pasif ketika kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Contohnya, yang pertama ada my hair was cut yesterday. Untuk pasif sentence-nya, I had my hair cut yesterday untuk have something done pasifnya. Nah, jadi keduanya itu bermakna that someone cut my hair. Nah, yang kedua ada my teeth was cleaned by the dentist. Untuk pasif sentence, dan untuk have something done pasifnya I had my teeth cleaned by the dentist. Nah, jadi keduanya juga itu bermakna sama, bahwa the dentist clean my teeth. And for your information, we don't usually use contract to make a passive sentence. Like you can see the picture, I had my car washed. We can contract that sentence. Okay, thank you. Maybe that's all for me. Thanks for your attention and see you.